National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD की 95 Foundation Day पांगथोखरै Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na lamdam asida nupi na luchingba chawkhatpagi manglan ama fangnaba mapangal kanba community amadi institution semnabagidama akanba mongda hotnari nupi singbu empower tawbaga loinana financial inclusive oihanduna nungai aifaba punsirol ama fangnaba NABARD amadi atopa banking partners singi achawa mateng ama changi haina MSRLM की State Mission Director Mamoni Dolena Fongdokhi Chingmerong Dalaiba Hotel Classic Grand Pangthokpa Thoramaduda Dolena Makha Taraduna Hai NABARD na Manipur Khaktagi Natana Laiba Sigi Rural Livelihood Fagat Hanaba Rural Institutions Singda Support Pibagaloinana Financial Inclusion Promote Tawduna Sustainable Rural Livelihood da Support Tawri MSRLM की खुथांगदा स्टेट असदा सेल्फ हेल्प ग्रुप लिसिंग तरा हुमदोइगा चत्रो मोबिलाइज तौदुना खुंगंगी नुपी लाख अमगा लिसिंग निफु रोंबु तोंगान तोंगान बथबक सिंगदा एंगेज तौबंगमले सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर नुपी कया अमदी अफबा लीडर कया ओइदुना एक्शन इनिशिएटिव तौबा एंटरप्रेन्योर कया अमसु ओइबंगमले हाइना चाउथोक चबा वाफम थमखी लोइनना MSRLM अमदी NABARD खक्ता नतना तोंगान तोंगानबा बैंकिंग पार्टनर अमदी डिपार्टमेंट सिंगी अपुनबा मतेंग अमा मथौ तारी हाइबा वाफमसु फोंदोखी थोरमदुदा NABARD की GM OIC Ramalingam Kasinathन RBI की CGM N Sridhar मणिपुर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार W इबोहल NABARD की DGM बेंदांग एयर याउना FPO CFL VLO की मिहुत सिंह न सरुकिया की थोरमदुगा मरी लेनना बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन FPO CFL अमदी VLO सिंह मेमेंटो पिदुना पुकनिंग थवत की Women-led development is a journey, and it begins with building strong community and institution. And this is where the first entry for MSRLM is also about. At the grassroots level, it is about building this institution. The SSGs that we have formed in all over the state. Today, MSRLM has mobilized more than 13,600 SSGs, bringing together over 1,40,000 rural women. And MSRLM has also been supporting 1,129 village level federation and 23 cluster level federation. And this institution is not only acting as a saving group. It is not only women to save their income. It is also helping them to create confidence, leadership and collective action.